though Chandran started off saying that he was hesitant to speak in earlier days, we really heard an amazing capsule, I would say, from KRR Chandran. So I want to nickname KRR as Knowledge Really Remarkable Chandran. Now we will have a very distinguished professor from Canada to come and give the Canada lecture, that is Dr. Prem. May I invite Radhika also a little in front so that people can see her. Keep it short. See? Now you know my family life. Keep it short. Guys, I'm not used to giving very serious speeches. I mean, you guys have gone way beyond what I thought when I was studying in VEC. So anyway, I'm not going to do any serious speeches here because I'm not good at doing serious speeches, but I just wanted to go back to my good old days in Abdullapuram and the other school, the Katpadi campus. One of the things I noticed is that, you know, although we were studying in one group, one class, the affection that I saw among all of us is so great. We are like families, you know. I mean, after graduating, we kept in touch with Sophalis. I know Sophalis' kids were growing up. We saw our kids growing up. Samba's kids, we went and stayed at Samba's house. So it's a great, really. And when I started seeing the WhatsApp group discussions, how each and every one of us liked each other, it was really remarkable. I don't know whether any other university batchmates will be behaving in that fashion. I think some of our students went a little bit overboard in liking their counterparts and their other students. They ended up getting married to them. And I think Sri Vijayan, where? Sri Vijayan. Come on in. There are a couple of, 3 or 4 couples, I think. I think only 3 couples ended up marrying. Invite yourself, Prem. What's that? So. Prem, please invite yourself. So, anyway, I just want to bring up some memories. We all went on a strike. I don't know why. Samba, why do you go on strike for something? I think lab equipment. No? Lab equipment? Hostel food? We dressed up in pasties and Yeah. Who is the guy who was serving food for us at Abdullapuram? What's his name? There you go. And who was Singaram's boss? Both are related. Singaram and the boss are related. No. Tyagarajan mess, right? If any of your children wants to come to Canada, please get in touch with us. We help a lot of students to do their postgraduate studies. So feel free to get in touch with me and Radhika. We are very much involved in the academic area as well as helping the students. So please don't hesitate to get in touch with us. Thank you. Thank you, Prem. Here I want to tell one small thing which is known only to me. When this entire thing started, the core group started organizing and we were trying to put things in place. Voluntarily, Prem put a message only to me. He was willing to transfer 2 or 3 lakhs so that the arrangements can be made. Even Radhika doesn't know is what Prem is saying now. So what is amazing is that those little gestures, they unheard of, unspoken. So what I'm saying is, he mentioned about the love and affection. He said that possibly no other university or college or institution could possibly have this kind of love and affection. What I'm telling is there are unspoken things that people do. But this was a very important thing, so I thought it should be told. Otherwise, there is no other occasion where I can go and hats off to you, Prem. Thank you so much for that gesture. Now I am going to invite another big entrepreneur, Gopinath. அவரும் அப்படியே வந்து
though he has achieved such great heights, அவர்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா he will be such down to earth, the same guy from Minjur, that same down to earth behavior and talk, that humility is extraordinary. Now I invite Dr. Gopinath on stage. பரவாயில்லப்பா, நாங்கள் வந்து ஆனரரி டாக்டரேட்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இதுதான் நடக்கும் இல்லையா, ஒரு சும்மா ஒரு லைன் போட்டால் 50 பேர் படித்தா இட் கெட்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை 50 டைம்ஸ். ரைட், தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹஸ் பிகம். ரைட், லைக் நான் ஒரு பெரிய ஆண்டர்ப்ரனர் இன்னோவேட்டர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ரைட், ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி நெசசிட்டி. ரைட், நம்மளும் வந்து வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஃபார் சம்படி. ரைட், லைக் அண்ட் தென் யூ கோ தேர் அண்ட் தென் யூ சி யுவர் என்வாயன்மெண்ட் பேசிக்லி. ரைட், பீயிங் இன் சிலிக்கன் வேலி, if you don't try, then what is the point in staying in Silicon Valley, right? That's what is the necessity basically. So eppadi whatever the innovation or whatever we were mentioning happened அப்படினா, I was employed in a what do you call a medical software company, and then we were visiting a hospital and then we saw ஒரு யூனிட் நிறைய பேர் வந்து ஆக்சிடென்ட்டில் பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகி they were not able to what do you call lead back to a normal life. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு தாட்டு. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அங்கே தான் வந்து ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நம்ம எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணப்போ தான் வந்து மீ அண்ட் another friend of mine, we started a product. என்ன பண்ணுறது, how do we bring them back to normal life, right? Like, none of their brain functions do normally. So over step by step we have to bring them back. As simple as a gesture of moving, your pointed finger or hand move பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு, that's how we started the product. So on the product பண்ணி we started trials with a few doctors in US, and then we got the patent and everything. But beyond that we could not take it because US la வந்து anything if you want to do it with the healthcare, most of you know it is very very tough. So our product I wouldn't say it died, so one of my friend he is still investing money and doing, so we lost a lot of money in that. And obviously the point here is when you want to do the entrepreneurship, you have to have that motivation and thing to keep you going. But there are circumstances which you may not be able to do. Again, entrepreneurship irukradha illana vandu somebody calls you, they are ready to pay you $200 an hour. What do you do, right? Like what kind of a decision you make? Okay, am I going to spend my time here or am I going to go spend an hour there and earn $200 an hour, right? So அந்த மாதிரி தான் we compensated our own core principles and all those things. And then from that, what is the lesson to the youngsters, right? Like you all have a lot more opportunities, and then you have your parents to support. So don't lose that motivation, right? Like so we are all there to support all of us here. All of us are parents. We are going to support you through. Even if it is tough, even if you think you're not going to make it, don't worry, right? Continue that path. We will all there support you. That's the message. And beyond that, innovation. This is the innovation, right? You see an opportunity and see how you can make a difference. And இப்போ வந்து you have what do you call so many venues to go look for research and get the material. But so this one I'm talking about is 2006. Internet, was there and all of those things. But still, we have to go do our own research, talk to doctors and get the material and all of those things. But you have that opportunity also. So don't worry, right? You have all the opportunities, financial and the material opportunities out there. Go do your research. Go do your lead your life like that and take risk. That's the message. Thanks. Gopi, that was really wonderful. That was really nice and short and very meaningful thing that you spoke. Now we have another gem among us. In fact, in the WhatsApp group, people rendu moonu per potanga, are you head of Ford, sir? Are you chief of Ford, sir? So he will politely reply, no sir, no sir, I am there, I am working. Like Narayan Murthy's, I used to hear Narayan Murthy's son and daughter in school, if you ask, what does your father do? They will say, he works for Infosys. அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமிலிட்டியில் பேசுகிறவங்க அதில் பல பேர் இருக்காங்க நம்ம குரூப்லேயே. அதில் ஒரு ஜெம், the executive director of Ford, Mr. Balasundaram. May I call him on stage? Good morning, everybody. I was asked to give childrenக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்லலாம் அப்படின்னாங்க. I was just thinking என்ன பேசுறது அப்படின்னு. Samba talked about
we having the Madras University certificate. அன்றைக்கி யோசித்து பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ்நாடுல மொத்தம் 3-4 யூனிவர்சிட்டி தான் இருந்தது. அண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் காலேஜஸ் வேர் ஸ்டார்டட். எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்தது, ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில், இந்த மாதிரி டோட்லேருந்து வந்தது, வெள்ளூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அங்கே போய் வி ஆஸ்ட் பீப்புள் அண்ட் அவங்க அப்படி காலேஜ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ப்ளீஸ் கம் டு தென்னமரம் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு ஒரு அட்ரஸ் போட்டிருந்தேன். பிலீவ் மீ, திஸ் ஹேப்பன். எங்கள் அப்பாவும் நானும் போனோம் தென்னமரம் ஸ்ட்ரீட்டு. அங்கே வந்து ஒரு ஓல்டு ஹவுஸ் இருந்தது அண்ட் there was literally nobody in the hall. அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனால் ஒரு ஊஞ்சல் இருந்து ஒரே ஒரு பாட்டி மாத்திரம் இருந்தாங்க. அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பாட்டிக்கு காது கேட்கல. மை ஃபாதர் டோல்டு, இது எனக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது, this should be a hoax. அதனால் நம்ம திஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஈ செட் போகலாம் அப்படின்னு. வெளியில் வந்த உடனே ஒருத்தர் சொன்னார், வி ஆஸ் ஒன் பர்சன் ஹூ வாஸ் தேர் அண்ட் ஹீ செட், ஓ இந்த காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு வந்திருக்கீங்களா, குமரன் நர்சிங் ஹோம் போங்க. மை ஃபாதர் இஸ் ஆஸ்கிங், குமரன் நர்சிங் ஹோம் எதுக்கு போக சொல்கிறாங்க, எனக்கு இங்கே காலேஜுன்றாங்க, நர்சிங் ஹோம்னு போக சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அங்கே போனால் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஆல் ரிமெம்பர், சரத் சந்தர்னு ஒருத்தர் இருக்கார். இங்கே காலேஜ் எங்கெங்க இப்போ தான் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க, இதை சைட்டில் வந்து கட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு. என்னது இது, திஸ் இஸ் ஆல் கன்ஃபியூசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலி வி வென்ட் த்ரூ ஆல் த அட்மிஷன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் அண்ட் ஆல் தேட். நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வி வில் பிகம் அ சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு. கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. விஇசி இஸ் வேர் இட் இஸ் டுடே. பட் அன்னைக்கு நாங்கள் படிக்கும்போது பார்த்தா தேர் வாஸ் நாட் ஈவன் 1/1000th ஆஃப் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வாட் வாஸ் தேர். ஆஸ் பீப்புள் செட், நாங்கள் அப்துல்லாபுரமில் வந்து இந்த ஒரு காட்டு பங்களான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த காட்டு பங்களாவில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பேய் பங்களாவில் நாங்கள் படித்தோம். ஒரு ஃபோல்டிங் சேர் வச்சு பேட்ஸ் வச்சு we used to study. But if you look at where everybody is here today, I think everybody has been successful, and it's not just the institution which counts, but it is the energy, the passion and the hard work that you do which is really takes you to places. So that is the message that I want to give for the children. Two other things that I want to talk of based on my experience on what is required to be successful. One is the communication skills. And I can tell you that you should be really looking for opportunities when you are studying or anywhere that you go for. Look for how you can improve your communication skills and abilities. எங்கள் காலேஜில் நிறைய இந்த செமினார்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. யூ சா சேத்து மாதவன் ஃப்ரம் லாகோ ஸ்பீக்கிங். அவன் வந்து he won't get too many marks and all that, but let me tell you, எங்க செமினார் நடந்தாலும் he'll go talk to the principal, he'll get a chance to go and participate in that. He never lost any opportunity. And when he got the chance to be interviewed in Britannia, he was just taken like a piece of cake. It all comes to how you present yourself in that 30 minutes in an interview. What you've done for 20 years in your life, you get the chance to present that. So it's quite important for you to look at how you sharpen your communication abilities. The next thing is on teamwork, and that is also something that you should really look for and grab the opportunities. நாங்கள் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது we had to do a project in the final year. I still remember, great memories. நாங்கள் 6 of us together did a project. It was microprocessor control robot பண்ணோம். 3 from ECA and 3 from mechanical. And there was, we didn't have material, we didn't have the designs and all that. But all the 6 of us, I'm sure Arlanandan remembers, we slept in the lab, we did things, and it's all the teamwork that we did had, gave us a lot of learnings and wonderful experiences. And even today when I look at things, I think it brings me a lot of pride. So these are 2 things that I would suggest that you look for, and look for the opportunities. I'll close with one message for you, and this is something that I read in a poster. My second daughter, she was, I was trying to take her to preschool and get her admitted. அப்போ அங்கே போகும்போது ஒரு போஸ்டர் இருந்தது அந்த ஒரு இந்த ஹெட்மாஸ்டரோட ரூமில். இட் வாஸ் வெரி நைஸ் மெசேஜ் தட் ஐ saw there. It said, in South Africa, a lion wakes up every morning thinking and praying that it will run faster than the fastest deer so that it gets food, it doesn't starve and die. Second paragraph says, in South Africa, a deer wakes up every morning
to see how it can run faster than the fastest lion, failing which it will get killed and it will die. Third paragraph very beautifully says, it doesn't matter whether you're a lion or a deer, you have to run and keep running because it's always survival of the fittest. This world is a very difficult world, it's a very mean world, so you have to keep doing the best for yourself and the people around you. So wishing you all the best, have a great day. I want to thank the core team for the wonderful job that they've done. Let's keep the Victor's flag flying high. Thank you. Only one thing I wanted to tell about what Bala spoke. It was என்ன சொல்கிறது முத்துக்கள், அது அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். அது சொன்னது வந்து பேர்ல்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம்னு சொன்னால் அது வந்து ஐ வுட் பி அண்டர் வேல்யூவிங் இட். அதுக்கு மேலே ஏதாவது இருந்ததுன்னா we'll have to find out. He spoke so beautifully. In fact, I remember the first year, I think, as he rightly said, there was no infrastructure. அதுக்கு வந்து so we had to go to a polytechnic where there was a lathe and we had to cast a cube. And I can tell you the fastest and the most precise cube was done by Bala. அது அப்படியே மனசில் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. I can see that lathe burning, I can see that cube in front of me, I can see Bala working on it. That precision in life is what takes us so high, and it has really taken Bala really very high. We are really proud of him. So nice of you, Bala, that wonderful message for the youngsters. When I was asked to talk about others, I could easily do it, but Samba really, you brought back some very lively memories. This entire gathering is here for those lovely memories. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அற்புத ஞாபகங்களை அப்படியே மலர செஞ்ச சாம்பாக்கு மிகவும் நன்றி. See, I have only 2-3 things because I don't, சரி பாலா பேசினதை விட நல்லா பேச முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் வந்து ஒரு 2-3 விஷயம், இது வந்து சில ஸ்லைடு மாதிரி ஏதோ போட்டேன், ஆனால் சரி வரல. ஸ்லைட்லாம் வேணாம்ப்பா, நேராக பேசிவிடலாம். என்னென்னா I wanted to title my speech as what they don't teach you at Harvard Business School, Indian Institute of Management, Indian School of Business, ISB Hyderabad. அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில்லாம் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். சரி வேணாம், let us just, because these are all the same people and there are so many stalwarts here. So நான் கற்றுண்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, as Samba mentioned, my first company was Amul. இதில் வந்து the main thing that I learned was, if you have to succeed in life, whichever field you choose, first you require is conviction. And the conviction ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா, அந்த பவர்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா, you will achieve. As Madhu had put on some WhatsApp message, the journey will happen, the final success will happen, but it is that conviction which will hold you strong and tight and make you go forward. The third thing which I want, because இதெல்லாம் நான் நேர பார்த்ததுனால சொல்கிறேன், I was in Reliance, as Samba was mentioning. At that time, as he said about mobiles, prepaid was being launched, and I was taken as head of marketing by the right hand man of Mukesh Ambani for Gujarat. அந்த டயத்தில் வந்து, it is in the year I think 2005 that Mukesh Ambani and Anil Ambani decided to split. Now, to a lot of us, it will look like the brothers fought. It may appear on paper and in the media that the brothers fought and separated. No. That vision they decided will help them grow. And before the split, the market cap of Reliance as a group was 1 lakh crore. This I am talking of the year 2005. Within 6 months after the split, the market cap became 4 lakh crores. Now, that was the amazing confidence of those two brothers. ரெண்டு பேரையும் பார்த்துருக்கேன். லீடர்ஷிப் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முகேஷ் அம்பானி will hold a darbar. ஒரு 250 people will sit and he will give his talk. Anil Ambani பார்த்தீங்கன்னா, only 5 key people he will call for meeting. He will write on the board, I will come back and review after 3 months. You have to show me the profitability for your business. முடிஞ்சது. These were two different styles. So they decided, if we too, who have different styles of business, different styles of leadership, different styles of man management, split, the group can become even bigger. That kind of thing, you please remember, at some time in life, fission is required.